أهلا بيك في حلقة جديدة من كورس وورد سميث الخاص بالمستوى الرابع على امريكان انجلش، واللي بتتعلم من خلاله كلمات كتير وتعبيرات مستخدمة بكثرة في الروايات والكتب الإنجليزية، فتقدر تقرأ أي نص بغض النظر عن المجال اللي بيتكلم فيه. حلقة النهاردة هي حلقة توسع أكتر عن الحلقة اللي فاتت اللي أخدنا فيها نص بشكل تمثيلي كده. خليني أفكرك بيه سريعا قبل ما نكمل. He collapsed right in the middle of a packed courtroom. He was one of this country's most distinguished trial lawyers. He was also a man who was as well known for the $3,000 Italian suits which draped his well-fed frame as for his remarkable string of legal victories. I simply stood there, paralyzed by the shock of what I had just witnessed. The great Julian Mantle had been reduced to a victim and was now squirming on the ground like a helpless infant. Shaking and shivering and sweating like a maniac. Everything seemed to move in slow motion from that point on. My God, Julian's in trouble, his paralegal screamed, emotionally offering us a blinding glimpse of the obvious. The judge looked panic-stricken and quickly muttered something into the private phone she had had installed in the event of an emergency. As for me, I could only stand there, dazed and confused. Please don't die, you old fool. It is too early for you to check out. You don't deserve to die like this. The bailiff, who earlier had looked as if he had been embalmed in his standing position, leapt into action and started to perform CPR on the fallen legal hero. The paralegal was at his side, her long blonde curls dangling over Julian's ruby red face, offering him soft words of comfort, words which he obviously could not hear. أخدنا أول كلمة الحلقة اللي فاتت collapse، يعني ينهار أو يسقط. شوف كده. And the whole housing market is about to collapse. And the whole housing market is about to collapse. يعني السوق العقاري كله على وشك الانهيار. كلمة housing يعني إسكان، ولو قلنا housing market يبقى سوق الإسكان، أو اللي بنطلق عليه باللغة العربية سوق العقارات. ولاحظ إننا بنقول housing مش housing، ولكن housing برضو مقبولة في بعض الولايات. Your planet was on the brink of collapse. Your planet was on the brink of collapse. كلمة on the brink of كذا يعني على وشك كذا، فهنا بيقول له كوكبك ده يا حبيبي كان على وشك الانهيار. on the brink of collapse. لو استعملناها من غير of، يعني قلنا مثلا the country was on the brink, your job is on the brink، هنا يبقى معناها على المحك. كانت الدولة على المحك، وظيفتك على المحك، وهكذا. طيب عاوزك انت تترجم الجاي بقى. But at the very last minute the deal collapsed. But at the very last minute the deal collapsed. But at the very last minute the deal collapsed. I lost a lot of shit when the market collapsed. I lost a lot of shit when the market collapsed. I lost a lot of shit when the market collapsed. طبعا هنا قصده بالكلمة SHIT إنه كان المفروض يقول assets، ممتلكات أو أصول. احنا لابد نحافظ على لساننا نظيف وما نقولش الكلام ده، لا نستقي كده منهم كالعميان. نحافظ على لساننا نظيف، ولكن اعرف ان الكلمة دي من الكلمات اللي بتحل محل اي حاجة. طيب المرة دي انا هقولك بالعربي وترجم انت انجليزي. الممثل في المقطع ده بيقول زواجي انهار، هيقولها ازاي؟ My marriage collapsed. My marriage collapsed. طيب طبعا لما نكون عمالين نتكلم على collapse واقول لك ترجم المقطع ده، اكيد هيبقى بديهي بالنسبه لك انك تستخدم collapse، ولكن انا وريتك بس اننا هنعمل كده الحلقه الجايه، واديك فهمت الطريقه. بقيه الكلمات مش هقول لك ترجم اثناء ما هي شغاله، ولكن المقاطع والترجمه من عربي لانجليزي والعكس بتبقى في حلقه مخصصه ليها، هختبرك فيها في الترجمه ومهاره الاستماع بكل الكلمات اللي هناخدها بالمرادفات بتاعها الكتيره اللي هتشوفها في الحلقه دي. اتفقنا؟ خليك منتبه بقى. كده عرفنا collapse يعني ينهار أو يسقط. تعال نشوف لها مرادفات بنفس المعنى ولكن في جمل مختلفة. The old barn fell during the storm. The old barn fell during the storm. سقطت الحظيرة القديمة أثناء العاصفة. The ceiling caved in after the heavy rainfall. The ceiling caved in after the heavy rainfall. يعني انهار السقف بعد هطول الأمطار الغزيرة. The ancient walls crumbled over time. The ancient walls crumbled over time. يعني انهارت الجدران القديمة مع مرور الوقت.
The stack of books tumbled down from the shelf. The stack of books tumbled down from the shelf. يعني سقطت كومة الكتب من الرف. يبقى إذا عرفنا مرادفات collapse هي fall, cave in, crumble, tumble down. كل دول بمعنى يسقط أو ينهار. لو حابب تاخد سكرين شوت خد دلوقتي. الكلمة اللي هنركز عليها بعد كده هي packed بمعنى مزدحم أو ممتلئ. تعال نشوف لها مرادفات بنفس المعنى ولكن في جمل مختلفة. The room was crowded with guests. The room was crowded with guests. كانت الغرفة مزدحمة بالضيوف. She filled her suitcase with clothes for the trip. She filled her suitcase with clothes for the trip. ملأت حقيبتها بالملابس المخصصة للرحلة. He stuffed his bag with snacks for the journey. He stuffed his bag with snacks for the journey. يعني حشى حقيبته بالوجبات الخفيفة snacks عشان الرحلة. The train was cramped during rush hour. The train was cramped during rush hour. كان القطار مكتظا خلال ساعة الذروة. The drawer was jammed with old documents. The drawer was jammed with old documents. كان الدرج مزدحما بالمستندات القديمة. يبقى إذا المرادفات packed هي crowded, filled, stuffed, cramped و jammed. كلهم بمعنى مكتظ أو ممتلئ. لو حابب تاخد سكرين شوت خد دلوقتي. طيب الكلمة اللي بعد كده هي distinguished يعني مرموق. distinguished. تعال نشوف لها مرادفات بنفس المعنى كده في جمل مختلفة فنقول The eminent scientist was awarded a Nobel Prize. The eminent scientist was awarded a Nobel Prize. يعني حصل العالم البارز على جائزة نوبل. The renowned chef opened a new restaurant. The renowned chef opened a new restaurant. يعني افتتح الشيف الشهير مطعم جديد. She received a prestigious award for her humanitarian work. She received a prestigious award for her humanitarian work. كلمة humanitarian معنى إنساني. The notable author released a new novel. The notable author released a new novel. يعني أصدر المؤلف البارز رواية جديدة. يبقى إذا مرادفات distinguished هي eminent, renowned, prestigious, notable. كل دول بمعنى مرموق أو بارز. أسيبك تاخد سكرين شوت. بعد كده معانا drape يعني يكسو. نشوف لها بعض المرادفات في جمل مختلفة. The table was covered with a festive cloth. The table was covered with a festive cloth. يعني كانت الطاولة مغطاة بقطعة قماش بتاعة الاحتفالات احتفالية festive. The magician cloaked himself in a mysterious robe. The magician cloaked himself in a mysterious robe. يعني كان الساحر مغطى برداء غامض. The fog enveloped the city early in the morning. The fog enveloped the city early in the morning. يعني غطى الضباب المدينة في الصباح الباكر. She veiled her face with a scarf. She veiled her face with a scarf. يعني غطت وجهها بوشاح. يبقى إذن مرادفات drape هي cover, cloak, envelope, veil بمعنى يغطي أو يكسو. سكرين شوت لو حابب قبل ما ننتقل. طيب الكلمة اللي بعد كده هي string of. string of يعني سلسلة من. نشوف بقى مرادفات. A chain of events led to the unexpected outcome. A chain of events led to the unexpected outcome. يعني أدت سلسلة من الأحداث إلى نتيجة غير متوقعة. نتيجة يعني outcome. He encountered a series of mishaps on his trip. He encountered a series of mishaps on his trip. يعني واجه سلسلة من الحوادث المؤسفة mishaps في رحلته. The movie's sequence of scenes was confusing. The movie's sequence of scenes was confusing. يعني كان تسلسل مشاهد الفيلم محيرا. He achieved a succession of victories in the competition. He achieved a succession of victories in the competition. يعني حقق سلسلة من الانتصارات في المسابقة. يبقى إذن مرادفات a string of كذا أو سلسلة من كذا هي a chain of كذا, a series of, a sequence of, a succession of. طيب السكرين شوت اللطيف بقى لو حابب علشان ندخل على اللي بعده. الكلمة اللي معانا بعد كده هي blinding. blinding يعني شديد السطوع. نشوف مرادفات مثلا كده في جمل تانية فنقول The dazzling sunlight made it hard to see. The dazzling sunlight made it hard to see. يعني جعلت أشعة الشمس الناصعة من الصعب إن الواحد يشوف. The desert sun was glaring in the afternoon.
The desert sun was glaring in the afternoon. يعني كانت شمس الصحراء ساطعة في فترة ما بعد الظهر. The spotlight was too intense for his eyes. The spotlight was too intense for his eyes. يعني كان الضوء شديدا جدا بالنسبة لعينه. The piercing light was shining through the cracks. The piercing light was shining through the cracks. يعني كان الضوء الثاقب piercing ثاقب. كان الضوء الثاقب يسطع من خلال الشقوق cracks. يبقى مرادفات blinding بمعنى شديد السطوع هي dazzling, glaring, intense, piercing. كلها بمعنى شديد السطوع. طيب نشوف اللي بعدها بعد ما تاخد السكرين شوت لو حابب. بعد كده معانا panic stricken. panic stricken يعني مصاب بنوبة ذعر. نشوف مرادفات فنقول She was terrified during the storm. She was terrified during the storm. يعني كانت مرعوبة أثناء العاصفة. The audience was horrified by the news. The audience was horrified by the news. يعني كان الجمهور مرعوبا من الأخبار. The thought of public speaking left him petrified. The thought of public speaking left him petrified. يعني لقد تركته فكرة التحدث أمام الجمهور تركته إيه؟ مذعورا petrified. The frightened passengers screamed during the turbulence. The frightened passengers screamed during the turbulence. يعني صرخ الركاب الخائفون أثناء الاضطرابات. بنطلق على مطبات الهواء اللي بتحصل أثناء رحلة الطيران بنطلق عليها turbulence. طيب إذا مرادفات panic stricken مصاب بنوبة الذعر هي terrified, horrified, petrified, frightened. أسيبك بقى تاخد السكرين شوت وبعدين نشوف آخر كلمة معانا. طيب الكلمة الأخيرة معانا هي dazed يعني مذهول. نشوف لها مرادفات تانية كده. The news left him stunned and speechless. The news left him stunned and speechless. يعني تركه هذا الخبر في حالة ذهول وعجز عن الكلام. The complex instructions left him feeling confused. The complex instructions left him feeling confused. يعني التعليمات المعقدة جعلته يشعر بالارتباك. The bewildered tourist asked for directions. The bewildered tourist asked for directions. يعني سأل السائح الحائر bewildered عن الاتجاهات. The patient was disoriented after the surgery. The patient was disoriented after the surgery. يعني كان المريض مشوشا بعد الجراحة. وممكن خبر يخلي حد برضو disoriented من الذهول من الصدمة. يبقى إذا مرادفات dazed مندهش أو محتار هي stunned, confused, bewildered, disoriented. خد السكرين شوت كده وبعدين تعالى نراجع على المترادفات. طيب خلينا نراجع سريعا كده. collapse, fall, cave in, crumble, tumble down, packed, crowded, filled, stuffed, cramped, jammed, distinguished, eminent, renowned, prestigious, notable, drape, cover, cloak, envelope, veil, a string of, a chain of, a series of, a sequence of, a succession of, blinding, dazzling, glaring, intense, piercing, panic-stricken, terrified, horrified, petrified, frightened, dazed, stunned, confused, bewildered, disoriented. طيب أسيبك هنا بقى وأشوفك الحلقة الجاية بإذن الله. ذاكر دول علشان هختبرك في الاستماع والترجمة بأكتر من طريقة لنفس المعنى، فخليك فاكر المترادفات. شكرا مشاهدة، أشوفك الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.